isso? Mano, que tem uma legendinha em português. Porque senão vai cagar com tudo. Cara, é só pra pesquisar. Onde tem configuração, não tem não? Cara, vai ser tudo em inglês, mano. Aí é foda, né? Vamos lá. Introdução à pesquisa lógica, né? O database, mano. Não sei como a palavra em português, esqueci. A tecnologia do computador para trabalho de polícia moderno. O database lógico é um de muitos. Mano, vai ser horroroso eu ter que traduzir isso aqui tudo. Esforços para digitalizar nosso serviço, né, nosso fluxo de serviços e preservar as evidências de uma maneira que vai permitir que a gente trabalhe com mais eficiência. Nos próximos anos, os computadores vão continuar sendo o item mais valioso na luta contra o crime, né? No arsenal da luta contra o crime. Esse database contém gravações transferidas de uma fita de homicídios e crimes sérios que existe nos arquivos do Portsmouth. Não sei o que é Portsmouth, mano. Deve ser algum lugar, mano. Foi automaticamente colocado usando a tecnologia ASR. Mano, quando a polícia vai lá e entrevista a pessoa, eu esqueci a palavra, mano. Mano, eu esqueci a palavra, cara. Eu juro que eu esqueci a palavra. Eu sei o que eu quero falar, tá? Vou tirar esse óculos que eu tô morrendo. Putz, mano. Nossa, chat, vai ser horroroso ter que traduzir isso, cara. Statement é... Mano, a polícia vai chamar a pessoa, aí a pessoa vai lá... Depoimento, pô. Cada depoimento feito na entrevista dos participantes foi guardado separadamente, então eles não podem se pegos para corte de submissão. O áudio foi digitalizado, stenographed, não sei o que é isso, não faço nem ideia. E o conteúdo do testemunho tá junto, tá? Com cada clipe. Para encontrar algum clipe, digite a palavra, tipo, como se fosse roubo, na pesquisa e clique em procurar e o database vai trazer de volta todos os clipes em que a pessoa que está falando use essa palavra. Para diminuir a quantidade de pesquisa, né, para funilar as pesquisas, escreva múltiplas palavras, tipo roubo do supermercado. Se você estiver trabalhando com transcrição gravada, você pode ser mais preciso. Use comas, não sei, invertido para aspas. Usa aspas para procurar exatamente o que está no testamento. Sim, eu estava lá. Para salvar um clipe na referência posterior, clique em adicionar para a seção. Isso também, se você quiser, se deseja adicionar tags adicionais para te ajudar nas pesquisas futuras, por favor, clique em tags do usuário, a caixa de tags do usuário, e digite a tag que você desejar.
Para outras assistências, para mais ajuda, procure o Departamento de Tecnologia Informacional. Pronto, é isso aí. É isso aí. Realmente me leia. Vamos lá. E aqui está o database. Preenchi com informação de liberdade para acessar como convidado. Tudo parece funcionar. Eles transferiram os vídeos das filas originais de 1999 e depois a Y2K, a coisa da Y2K. Acertou e Muff Ballad, sei lá, mano. Ninguém tocou nisso desde lá, né? Desde 1999. Eu não pude encontrar o servidor com a filmagem do detetive. Possivelmente essas fitas foram destruídas com os arquivos antigos, quando os arquivos antigos foi inundado em 97. Flooded, mano, não sei, estragou, mano, foda-se, é isso. Mas eu descobri que isso é o suficiente. Pegue seu tempo. Mas eu acho que isso é o suficiente, né? O que tem no lixo? O que é isso? Hacking info. Não entendi nada desse jogo, mano. Não faço nem ideia do que tá acontecendo. Ganhei chat, eu sou os dois players, né? Aí é foda. Tem que ter configuração pra me colocar em português. Não tem. Vou procurar assassinato, né, mano? Aí eu consegui pegar 4. (27 de 6/94), 1 do 7/94, 3 do 7 e 3 do 7 também, mano. Então, beleza, vamos lá. You think it's murder? Acho que é assassinato. I mean, clearly it's murder. Claramente é assassinato. What can I do to help? O que eu posso fazer pra ajudar? Tem nada demais ali. Yeah, that's me. Sim, sou eu. But February, that was months ago. Mas fevereiro, isso foi muitos meses atrás. O que isso tem a ver com o assassinato do Simon? Então a gente descobriu que o nome do cara é Simon, mano. E fevereiro também. Vamos lá. I didn't murder Simon. Eu não matei o Simon. Got it wrong. Você Got the wrong person. entendeu errado, você pegou a pessoa errada. I'd like to speak to a lawyer now. Eu gostaria de conversar com um advogado agora. Por favor. You have no murder weapon. Você não You tem have nothing. arma do crime, você não tem nada. And all these stories we've been telling each other. Toda essa história que a gente tá contando um ao outro. Just that. Só isso.
Histórias. Tá, vamos lá, chat. A gente... Simon. Nossa, tem muitas do Simon. Vamos lá. Simon Smith. Simon Smith. He works at Antiques Glass. They do windows, all kinds O of lugar onde ele trabalha. Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Vamos só o que ele faz, mano. Não tem nada demais. Ele dança, essas coisas, mano. É isso, tá? Era o lugar onde ele trabalhava. Como é que tinha janela, mano? Foda-se. Simon is 6 foot, darkish blonde hair, average build. Tá, tô falando como é que é ele parece. If his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. And border photo instead of spring photo. This was taken last year on holiday in Rome. It's the best one I have. Eu não prestei atenção no que ela falou no final, mano. Simon is 6 foot, darkish blonde hair, average build. He's clean shaven. If his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. And border photo instead of spring photo. This was taken last year on holiday in Rome. It's the best one I have. Por que não tem legenda nessa parte, mano? Eu não entendi qual é o lugar que eu tenho. Eu não sei o nome do lugar, tá? Eu não consigo entender. Vamos pro próximo. It's the Rockington Arms, the Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with. And the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter Tá, says falou Simon vários nomes, mano. drinks. A gente faz o seguinte. Você eu vou adicionar. Você é importante, você também. Yes, there's an Amstrad one. No one uses it Amstrad. very much. There's a printer so you can write letters on it. Simon sometimes plays games. Simon joga jogos. Save the Princess. That kind of thing. Entendi. Ele sobe torres pra salvar princesas, mano. Simon isn't the type to run off or do anything crazy. Tá, ele não fugiria e nem faria coisas loucas. There must have been some kind of accident. Quem fez alguma coisa com ele é algum tipo de acidente. So what do we do next? Se eu procurar games. Tá, eu acho mais um. Mum and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. If Hannah was eating a lot, they didn't mind. She didn't put on Hannah. weight. That girl has a healthy appetite. If they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games, and that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school, and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear, she went mad. Get dressed this instant! So I ducked into our bedroom, and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. My mum was amazed. Tá, mas vamos ver se a gente acha alguma coisa da Hannah. Nossa, ela conta muito da Hannah, cara. My name is Hannah. Hannah. Que é ela. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work from here, though. It's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Gladstone. Você vai pra frente. What
Tem mais Eve, ó. Será que ela é bipolar, mano? Cara, isso foi um código Morse? Não sei, mano. Não faço nem ideia. Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. Elas são gêmeas, The mano. midwife was there to help. Não é a mesma pessoa. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Tá, então ela e a Hannah nasceram no mesmo horário. Eu não faço ideia de quem que é ela, cara. Eu tava só contando a história, tá? Ela contou que elas nasceram no mesmo horário e a mulher ela falou que ela estava morta, mas na verdade ela não tava. She recognized me from the window. Me reconheceu pela janela, She told me to come inside. disse pra eu entrar e me escondeu. They had made the attic into a place where Hannah could Fizeram um sótão, um lugar onde a Hannah poderia brincar. Foi uma casa de She boneca. picked me up there. Ela me escondeu lá. No one else ever went into the attic. It was Ninguém her mais foi place. no sótão. É o lugar dela. Beleza. Eve. Nossa, tem muita coisa da Eve. Well, my friend Eve. I mean, she was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Mas ela não era amiga imaginária? A Eve? Yes. We'd fight. É, sim, brigaram. On the beach once, and I held Eve's head underwater. A Eve brigou com a Eve e colocou a cabeça dela debaixo d'água. Tinha ninguém perto. Tava no final da praia. Segurou a cabeça embaixo e manteve ela. And for a moment, Por algum momento, just wanted to kill eu só her queria matar ela and watch her drown. e ver ela afogar. But that was it. It was just a moment. Mas foi isso, foi só um momento. We made up afterwards. Fizeram as pazes depois. É um relacionamento de amor e ódio. A police station. Estação de polícia? Yeah. When I was young, Sim, quando eu era jovem. we ran away on my birthday. A gente fugiu no meu aniversário. Bob Dylan was playing. Bob Dylan tava tocando em Londres. There's tour bus and have him take E us pensamos que poderíamos entrar no próximo ônibus taxi driver. levar a gente até lá. To drop us off. O motorista de táxi odiava a gente, odiou a gente. Pay for the fare. He was suspicious Eles guardaram because we were dinheiro so para ir à young, feira. so he told the police. Foi suspeito que elas eram muito Took me jovens. back to Portsmouth, Levou pra polícia e eles levaram de volta para o lugar. but I blamed everything on my friend Eve. Ela culpou a Eve. E os pais deixaram ir embora. My mother called me Eve. Mano, ela é a Hannah e a Eve. Ela é bipolar pra caralho, mano. Tô achando que é uma mulher só. Murder. Ué. Não tem.
Florence. Florence took me home with her. Tá, essa é a Ivy. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Entendi, mano. Que isso? Pareceu minha cara, que susto, mano. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. Florence manteve ela It na casa wasn't dela. odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. Tá, elas eram gêmeas mesmo. Só que elas foram criadas separadas. E aí elas eram melhores amigas também. Florence was a warm, kind person. A Florence era uma pessoa gentil. But she was broken. E ela tava quebrada, eu acho. When I found her diary, I also Eu encontrei o diário dela também. found a biscuit Encontrei with other um stuff in biscoito it. com outras coisas dentro, um pote de biscoito. Papéis antigos, cartas, Kind of thing. esse tipo de coisa. Her story wasn't there. A história dela tava lá. I never really spoke to her about it. I was far too young. Nunca conversei sobre isso, eu era muito jovem pra entender. Later. Eu só acho que eu coloquei isso, só juntei as coisas mais tarde, quando eu era mais velho. Children. Planned to have a large family, Ela teve but her husband crianças amadas, mas o marido dela morreu na guerra. She never felt like she could marry again. Ela não pensou que poderia casar de novo. Isn't that strange? Não é estranho. She was a widow from her 20s. Ela era uma viúva nos But 20. I guess it was different then. Mas eu acho que era diferente na época. Married for life, and she felt she could never Sabe, marry você again. casaria pra sempre, I guess não it was poderia casar de harder, novo. a war Acho que day. foi difícil uma viúva de guerra. Honra os mortos. I don't know, maybe there was more to it than that. Não sei, talvez tinha mais do que isso. Eu realmente não sei. No. It was just me and her. Era só eu e ela. It was the name they were going to call their first child. E viram o nome que ela ia chamar a primeira criança, eles conversaram Came back. que teriam tentar quando voltasse. A família da Florence tem uma histórico de ter garotas, convenceu ele. Foi difícil, tá. Essa história, ela lembra que quando ela era criança, talvez eu entendi errado, talvez eu escutei errado, ou Sometimes it's hard to remember. às vezes é difícil lembrar o que aconteceu semana passada. Tá, mano, vamos lá. Widow. Tá, só isso. War. Tem uma a mais, ó. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book. The knock code. O código que você aprendeu. Something prisoners of war would use. We tap them out on radiator pipes or the attic floor. Tá, então realmente eles têm alguma coisa com toque. Mano, eu vou ter que ver o que é. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway.
Cara, pior que é complicado, velho. Eu não faço ideia de como é que é. Vamos lá, vamos de novo. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code. Something prisoners of war would use. Tá errada a legenda. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. Calma, ó. Eu não consigo... Calma. São 4. Não faz sentido, cara. Tô tentando entender. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat. Calma, eu tenho que entender como é que funciona isso, velho. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Calma. Calma. Cara, é complicado, cara. Eu não sei como é que eu faço isso. Calma. Vamos lá. É pam. 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 Poxa, não entendi por que deu P. Por que deu P, mano? Não faz sentido, velho. Tap code, mano. Que porra é essa, cara? Mano, não era pra ser 5-3? Mas não é 5-3. Não entendi. Calma. Vamos lá. Something prisoners of war. We tap them out on pipes or
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. É um, depois é 1, 2, 3. Cara, não faz sentido. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. Cara, cadê um decode disso, mano? Knock code. Calma, vamos lá. We tapped them out on the attic floor. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4. Calma. Calma. É 4. Um, dois, três. É 2, 3. 2, 3. Cara, não tá fazendo sentido. Um. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1. Mano, eu não consigo. Mano, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. But they couldn't find any. 1, 2, 3. Bought a cat anyway. Eu não consigo ver. When we weren't together, we'd send secret messages. Dad thought we had mice, but they couldn't find any. Bought a cat anyway. Mano, ele escreveu Hannah, velho. When we weren't Vamos confirmar, só vamos confirmar. we tapped them out on radiator pipes or the attic floor. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3.
Mano, o que é bid? Hide any. Bought a cat anyway. Por que deu bid? Por que bid? Escreveu alguma coisa errada, cara. Calma. É by Hannah. By Hannah. Por que mandou by Hannah? Deu tchau pra Hannah. Por quê? Calma. 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 Deu by Hannah. Foi by Hannah. By Hannah. Eve. Esse. What are you doing? Vamos lá, calma. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. What are you doing talking about Eve? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. What are you doing talking Vamos lá, ó. Confere, chat. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1. É 5, é 5. É 3, 4. Cara, calma. Vamos lá. Cara, complicado isso aqui. Lá. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2. Não, faltou 1. É 4, mano. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. Loved you. É isso mesmo, mano? Love you. E by Hannah. Love you e by Hannah. Vambora. Thanks. Please find Simon. Obrigado, por favor, encontre o Thank you Simon. so much. Eu amo ele tanto. No. I mean, he was
Everyone loves Simon. He was so nice to everyone. He loves me. Calma, e ao final? No, He loves me. he loves me. Cute. You must love them very much. What ages are they? Dois minutos aqui é longo, hein? You want me to play something? I'm not the world's greatest guitar player. Okay. Vai tocar. Tuning. No, it's okay. How about a traditional ballad? Should be right up your street. There were two sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the rain. The eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful wind and rain. See, they both had a love for the captain's son. Oh, the wind and the rain. But he only cared for the youngest one. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain. With a pretty little face and her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. So she pushed her in and held her down. Oh, the wind and the rain watched her as she slowly drowned. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, she floated up and she floated down. Oh, the wind and the rain floated till a ship came by. Oh, the dreadful wind and rain. Out comes the captain's son. Oh, the wind and the rain. Father dear, here swims and swan. Oh, the dreadful wind and rain. And then it gets really weird, so I think that's a good place to stop. Cara, seguinte, isso aqui é importante. Ganhar a conquista. Isso aqui é importante. Calma, qual que é a Hannah? My name is Hannah. Tá, essa é a Hannah. Well, my friend Eve. I mean, she was a friend from when I was a kid. And she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Essa aqui é a Hannah, a outra é a Eve. Florence was a warm, kind person. É, essa é a Eve. Tem muita Hannah. O Simon tem muita coisa. I loved Simon. Ó.
guess you could call it that, but we were both happy to get married. It was a beautiful wedding. We had our first dance to Come Back and Stay. I'm not sure if that's a good wedding song, but I loved it. I chose it. I mean, it was genuinely our first dance. We'd never danced together before. It was probably awful to watch, but I enjoyed it. It felt like it was just me and Simon for that moment. Então ela casou com Simon. Just the two of us. Então a Hannah é casada com Simon. No. Everyone loved Simon. He's a glazier, he doesn't have much money. I mean, I don't know. What did your wife do? She didn't kill you. You think I killed Simon because he was having an affair? Well, I didn't kill him. I wasn't even there. I was in Glasgow worrying about whether my baby was still growing inside me. I mean, why would I kill Simon? I loved him. Mano, eu não tô conseguindo entender quem que é quem, cara. Puta que pariu, velho. Tem a tatuagem no braço? Não é a mesma. 25/6/94. 1/7. Tá, ela fez uma tatuagem, então. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here though. He takes them off for the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not book so much, or watching TV. Cara, o que tá acontecendo? Calma. Tá, isso aqui não foi tão importante. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. It's an apple and a snake. É como quis expressar minha individualidade. So I moved out. Got a small bed sit. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings, so I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist. Cara. He saw me singing one of my shows. Pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Cara. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was. But he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, like that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. Cara, então calma. Uma delas tem uma tatuagem desde sempre e a outra não. You want me to play something? Well, I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Probably needs tuning. No, stop. I
Cara, não sei, mano. I got pregnant. Essa aqui é realmente a esposa dele. Parents had a big powwow. We weren't even in the room. And they decided we should get married. Yes, I'm fine. I won't be sick again. This happens some days. I'm pregnant. It's morning sickness. Cara, é muita coisa, velho. Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. It's Rapunzel. The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince, and Mother Gothel is furious, so she cuts off her hair and throws it. Actually, her hair's already short here, so that's already happened. So she throws her into the wilderness, and Rapunzel is reunited with the prince, who's blind, but she kills him with a Cara, so it's a happy ending. Chat, eu parei de traduzir, mano. Eu tô tentando entender, velho. Quem que é quem? A história de Rapunzel, mano. Olha isso, mano. Tipo, quando o cabelo tá pra trás é uma e quando tá pra frente é outra, será? Isso aqui na verdade é outra? When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Mano, complicado, cara. Eu não faço ideia, cara, do que pode ser. Tá, aqui tem dois, ó. An affair. Simon wasn't having an affair. You're reaching here. Oh, I don't know why. No, I've never cheated on anyone. I've never taken anything from anyone. Simon is dead. But I have my baby to care for. Why are you trying to make me sad? Cara, como assim? Why are you so obsessed with sex and affairs? Quem que é quem, cara? Is this your thing? Cara, não tô entendendo. Really? You're going to ask me about my sex life? I mean, isn't that private? Cara, eu não sei. Are you married? How is your sex life? So, our sex life is probably fairly average for a couple after 10 years of marriage. 10 anos? No! You're talking to the wrong person if you think I'm some kind of slut. If you think I'm the kind of person that would have had sex with all those guys. Como assim 10 anos? No. I was 15. Carl was older. 17, I think. I was really into him.
regardless of how we actually behaved. Lots of drunken teenage sex. Cara, eu não faço ideia do que eu faço. We did it in a church once. It's stupid. So he got tired of us and we split up after about 6 months. It was sad, but those early experiences, they help you realise who's really important to you, you know? Family. Vamos fechar isso? Não, por aqui. Calma, ela falou Glasgow, né? O que teve em Glasgow? Nossa, tem muita coisa. Cara, como é que eu vou dar conta de terminar? And I drove. I just kept driving north. Just kept going, just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped, I was all the way up in Glasgow. I was so tired. I just had to sleep. Cara, na moral, velho. Yes. I got to Glasgow, I was exhausted, so I pulled over and slept in the car. I woke up because a rubbish truck went past. I got some petrol, bought a coffee and a pastry, tried calling someone from the payphone, and then headed back. Eu não tô entendendo, cara. Yeah, that's Simon's watch. It was a gift from Eric. Quem é I Eric? got it this year. It was a wedding anniversary gift. Steel. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. Eric Steele, That Diane. time. You must eliminate me. I was in Glasgow then. No, I don't think so. Glasgow was deserted that early in the morning. Eric, vamos lá. He was wearing a shirt. It's a blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. Era o chefe. Eric é o chefe. A long grey duffel coat, like Paddington Bear. He would have taken that with him. It's not in the house. Tá, não teve mais nada de importante, só falou das coisas, tá? Do relógio, que a gente já sabia. So, it was Friday evening. We had an argument. He left. Essa noite eles brigaram e ele saiu. Saturday he didn't come back. Sábado ele não voltou. Waited all day. Esperou o tempo todo, o dia He inteiro. was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at the Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to come and see you. His parents haven't heard anything either. Yes, there's a car that we share, a Cavalier, and a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. Cavalier. Cavalier.
Yes, that would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but Eric convinced him to get one. Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Tá.